wanaume hujua kupika nyama vizuri kuliko demu. Ni kweli. Unaona? Kuna vile mwanaume anapika nyama hata usikie ni. Sijui kama ni ukweli lakini Ana hujafika. Long distance, you already have the space. You already have the space. You already have the space. Sidhani. What are you supposed to do in case ujipate kwa umefall kwa the negative side of your soul ties? Learn the hard way. Learn the hard way. And I'll put this as a rule. Men, never say. Guy, I know I will cut you. No, and the man will invest where he sees it's fit. Wait, guys, before he does that, it's not serious. Hi guys, welcome to another exciting episode. Today we're going to discuss something. I'm not even ready for today's discussion because nilitoka kwa nyumba nikijua I'm going to interview someone, and apparently kwa barabara nimekam nikijungle between will it be an interview ama a discussion. So today guys, I have a guest for you. Yes, for you. So how am I going to describe him? Anyway, you a lot of things before he tells you his name. So this is someone I've known for a very long period of time, since high school. How many years are those? Mimi nilimaliza high school like 5 years ago. 5? Yeah. Wait. 5 years ago. So ni kitambo sana. Okay, so I called him to discuss a topic that most vloggers don't discuss the topic. So before we continue, niwaambie what we are talking about, let him introduce himself. So, hi, my name is Owen. Most people know me as Nguli. Or Ngole in Kikamba. Yeah, she's like a sister to me. I think 2013. So that is 8 years. Watu wamezeeka. Hata si 8. Ni kama sasa imekuwa 9. Ndio sasa hivi ni 2022. 9 years. Yeah. We're still pushing. Good to be here. Tumekuwa tukibishana kutoka last year. Baby, he's been asking me, yani tumekuwa tukitaka kuongelea topic since last year. Mimi nimeshikana. Yeah, but of importance ni tumepata time. So let's discuss this one major topic. Actually, hii topic nimekuwa nikifikiria jana because nilikuwa nafikiria nita interview nini. Then I sat down nikakumbuka there are little things. Okay, we are going to discuss FAQ, frequently asked questions regarding relationships. Hizi ni maswali zenye most people ask, most people want to know, and most people want to solve issues basing, like unajua, a lot of writers, a lot of bloggers talk about these things, but they don't talk about the common mistakes or common things that people want to know. Hata jana nilikuwa na Google, by the way, that story. So na Google na Google the exact thing. Na Google sipati the exact thing. But nikajua if I come here and discuss it, Owen will answer those questions very well because he's so good at answering such questions. Mr. Director. Because even you yourself, wewe unakujanga unaniuliza. You so I know Owen is going to handle these questions very well. So I broke them down, and I think we should just dive right into it. So the first question, ni kitu yenye most people have a problem with, and that is communication. So let's just start. What is communication to you in a relationship? In terms of a relationship? Yeah. Both of you talking, even if both of you have different ideas, but you guys just bring it on the table. Kusema tu. Hata kama unajua mnaweza, you might communicate today, both of you are at different topics, and the following day both of you will wake up and see that nimemuelewa. So that is communication. Communication is key. Actually, in every relationship, when you speak your mind, be yourself. Speak your mind. So if the relationship is good, both of you will go in. But if it's not, unajua initially mimi nilikuwa naona kitambo nilikuwa naona communication is texting too. Communication is text. So apparently communication is kuweka issues kwa meza. Yeah.
then discuss them out. There are girls out here who can text, really text, but upatana naye hivi hata ongea. Same with guys. So it's a two-way street. So in every relationship, for that relationship to work, wewe huwezi ogopa kuniongelesha na mimi siwezi ogopa kuongelesha. Wewe utakuwa unaniona hivi hata unaamua vile tunasemanga wasichana wanaamua kuwasha moto mahali hafai anawasha tu venye anataka. Unaona? Now that is communication. That is communication. That is communication. Speaking the way you are free. So now communication, so what happens, because I understand ni sawa meka things up to the table you want to discuss. So there's this kuna watu wengine wenye hawezi communicate and you bring a lot of issues. So how do you handle, okay, when you're a good communicator, how do you handle someone that doesn't know to communicate? In that sector, I'm a good communicator. You're not a good communicator. Now, if you as a guy, you love me, you will still be a good communicator in your own way. But unajua kuna time inafika mtu anachoka. Acha nikwambie kuna vitu zingine unapatanga ni actions. Hata zingine sio lazima uongee, but the actions you are doing, unapata nimefanya hii, wewe unapata umeweka kwa dustbin. Well, that is communicating. Ama unapata communication doesn't have to be verbal. It doesn't have even to be verbal. Hata silent treatment for the communication. Nimeenda nimebuy Gucci kule, nimekuja nimeaga kwa nyumba, the following day nikikuja iko kwa dustbin. That is communication. That means I don't like that. Unaona? Ama nimenunua carpet. Mimi kama mwanaume, nimeenda nikanunua carpet. As men we are very, unaona umevaa red, mimi nimevaa very dark. So nimeenda nimebuy carpet dark. Nikuje niweke hapo. Wewe ukuje unitembelee, upate dark. Nitoe. Utoe, uende, unue ukuje uweke hapo. Na uniambia hiyo ndo inakaa hapo. That is communication. Okay. Yeah. Oh wow. That is something actually hata mimi sikuwa najua kama that is what we call communication. So regarding your point of communication still, unapatanga communication hufanya watu wa have a lot of fights. Hufanya watu wakuwe na disagreements. How can you advise someone mwenye ame disagree, how should they handle the situation? Because unajua kuna watu wengine they don't, kukiwa na issues, like someone takes a lot of time to communicate, kuna mwingine anangoja like few hours ndo. How do you handle such a situation? First of all, in every relationship, if you're not fighting, that is not a relationship. You have to fight. There is always fight. Hata watu wakiwa utaweza wana na harusi leo, kesho mko hapo, hapana hii sufuria mimi sitaki. Unaona? Fighting in a communication. Okay, sometimes it's healthy, but depending on what you're fighting for. So regarding unafanya vizuri sana kusema depending on what you're fighting for. So regarding time, men tends to keep quiet, then deal with it later. Mwanaume anaweza nyamaza like mlikosana asubuhi, then you deal with it jioni. Mwanamke kuna two different types, kuna three different types. Kuna ule mwenye atataka mudeal nayo saa hiyo, na kuna ule mwenye atasema it's like the guy atagoja the guy to come, then you sit down and talk. Most girls wenye wako ni ule mwenye unapata kama mlikosana msilale kama mlikosana. Now that is a good wife. And that is just my own opinion. Now the other one is the silent ones. Ananyamazia kabisa totally, hiyo inaisha hivyo. Na anaweka tu umeka 1, umeka 2. So in the long run itafika mahali siku moja yote azilipue zote. Na akilipua zote tu hapo. Hiyo ni mbaya hapo ndio imesha. That is done. Yeah. So for me the most healthiest even if you are not sleeping in the same house. Nyinyi wote msilale. That's sorting it out. If it's something that can be sorted in the future, then agree and push it back. Sort it in the future. Okay, so supposing someone umesema kuna different types of people. Kuna wenye wananyamazia hiyo issue, mostly men hawataki kuongelea the issue instantly. So supposing mtu ataki kuongelea kitu instantly, huyo mtu atakuja kuongelea hiyo issue lini? When mostly kama alikuwa amejam, sale ametulia. Now in a man it depends with the level of kasirika alikuwa amekasirika. Issues are rated differently. Unaweza kuujua kupika ugali
kesho akuja akwambia na mimi sipendi hivi ugali yao. Na msolve kwa jiko. Kwa jikoni. Lakini kuna kitu unaweza kuulifanya ilimuuma sana. It will take time. Same with girls. It takes time. So it's all about time. You just have to wait for the other person to be calm. Then when he or she is ready to bring it up, you sit down and talk. But ukiona time ina take long, hata wewe unaweza jaribu kuipush. Now, so you can push it like 3 times. But if you see after 3 times the person doesn't want to speak about that issue, then now you may either decide to leave it. Unaachana tu nayo. Hata ukiachana nayo. Kuachana tu nayo. Yeah, it's normal, but if you leave it alone, it will come back later. It will always come back. It will always find out. Yeah. Okay. Mmesikia? Okay. So I think your story. Now about communication still. Does communication really mean that you have to talk to this person every other day? In logical sense. Kama mkulala pamoja, it's called katasu. Kuamka asubuhi, mjulia hali. Jioni, you just, even if it's not just calling, even if it's a call for like 5 minutes or 2 minutes, umeshindaje, how are you, kumjulia hali. Hiyo kujulia hali ndio communication ya day to day. Lakini si ati every time ni machats mingi sana. Exactly. Now, if you are mature enough and it's a mature relationship, mkipigiana asubuhi, mko very much comfortable. Some other nice relationships, like for a friend of mine, wanaongeanga asubuhi, lunch time, jioni. No, that is a very healthy relationship. Anamuuliza unakula lunch? Hapana, sijakula lunch. Kumbaya lunch? Yeah, kumbaya lunch. In the morning you call the person. You don't know how the guy slept or the woman slept. Jioni, make sure they sleep well. Like I said, msilale kama mmekosana. That is my point. My own opinion. Msilale kama mmekosana. Mlale tu mkiwa sawa. Though you wake up with a new day and find other goals. Yeah. Nice. I think elaborate everything vizuri sana. So let's get on to the next point. Is it normal to experience doubts in a relationship? Very. Very normal. Very. So elaborate about doubts in a relationship. Doubts in a relationship. In terms of examples. Yeah. Okay. Point yangu ni, there are people that kuna time inafikanga unaanza kujiuliza, is this person really meant to be mine? Am I really the girlfriend? Am I really am I really the huyu mtu kweli ananijali? Like such situations. So doubts, they're brought out by actions. See? So it's either something you saw or something that the person is doing, or something that changed. See? So like in girls, kama anakatiwa na mtu mwingine, the level of insecurities will rise. Actually, yeah. So unaweza kuwa like we were dating, then ukatiwe na mwingine. So tulipatana na wewe this time round, nikapata your phone is just open. The next time you come, it has a password. See? So that is doubt. Mbona umeka password? Yeah. Phone calls. We are together, then you receive a phone call, you go outside. That will bring doubts. The small things that you do, the small things that you change in your habits, that can bring doubts to another person. Yeah. So it is normal. It is normal. It is very normal. It is very normal. I would like you to explain in a man perspective what submission means to you. Ama, how do you view submission? So first of all, submission, they're in 2 different ways. So there's a girl who is very submissive in her own way, and there's a girl who is submissive in terms of the man. So in her own way is that she's like that. Hapo hivyo. Hivyo ndo ameumbwa. Anataka kuambie how her day was, where she was, who she was with. Yani she wants you to be involved in every detail of her life. Now, submissive in the manly way. The girl, most of them unapata wana controliwa na mwanaume. The girl wants that. No. Anataka mwanaume amwambie, this is how I want this being done. The girl does the same. Anataka ifanywe hivi.
does the same. Yeah, hiyo kidogo tricky. Kidogo. But sasa you are not supposed to confuse between submission and loyalty. Someone who is loyal, that's a whole different perspective of the thing. Because huyo ni mtu hata ukikosa kumwambia, akikosa kukwambia mahali alikuwa, the loyalty itself, hauna issue. The loyalty itself stands by itself. No. But submission, it's on its own level. Now, but in terms of a manly way, it will depend with the girl. The way she starts. From the word go. Unabeba mtu vile amejileta. Vile alijileta. Hivyo tu. Men will work with what they have on the ground. That is a fact. And actually that is the most important thing. That is the best thing. Hata si important. That is the best thing. Someone treats you vile umejileta. Ukijileta wewe uko hivyo ndo atakubeba. So from day one, the way you started to behave from day one, that guy will treat you the way atajua how to deal with you from day one. Yeah. If you take 6 months of dating, sawa, huyo mwanaume alingangana. 3 months, huyo mwanaume alingangana. 1 month, that man alingangana. Lakini usidanganywe, people are different. Kuna mwenye watastay what they'll date for 1 month, get married. Kuna wale wata date for 6 years, get married. Kuna wale wata date for like 2 weeks and call it quits. So, depends. On to the next thing. This is something to do with space. Kuna watu, actually I think hata hiyo kitu ningeuliza kwa communication. Kuna when you experience, okay, I know when you with someone, like tukiwa na wewe kwa nyumba moja, you will want, like uta feel I have become too much na unataka your own space. How do you handle like your space thing? The space? And talk, iongelele in terms of when you're living together and when you like maybe in a long distance relationship. Yeah. So space. That is tricky, but it's true. So lazima muongee kila siku. Hata mkiwa kwa nyumba unaweza pata maybe wewe umeamka uko na 2 moods zako zile za mwezi, unataka tu hata utaki kuona huyo mtu. Unaona? So even the man, sasa unapata hata mwanaume anaingia tu kwa hiyo nyumba hata hataki kuona. Anataka tu kulala, peace of mind. It's called me time. Now, mostly in men, the me time, he will apply it to his friends. Like Friday night. Men, actually, men, the more they grow, the more they become mature, the more you need that small circle of yours. No. So the small circle mostly need business and all that, but kuna that one close friend. Unakuta huyu ukiwa na certain issues unaenda tu, ukiwa unataka me time uko na yeye. So that's how it is with men. So you see in men, hata kama like that me time, wameenda like in a club or a bar, wamekaa chini. You see, men can discuss a business, na ni walevi, na Monday, waamke, wakiwa na your business plan, still in their head. Layouts, everything. But girls, kama ni sherehe, kama ni girls, kama ni girls day out, girls day out. Kama ni girls trip, ni girls trip. You see? So that's the difference. So for women, kama ni space, hiyo ni kitu like kuna, yani you can do anything. You can watch, you can sleep. Others actually sleep. Yeah, actually siku mzima. Unalala tu ukiamka uko sawa. Others yani una decide kwenda, let me go out on maybe a lunch date, a dinner date. Vitu kaa hizo. Go meet my girls. But sasa when you go there yani una discuss vitu na unarudi ukiwa sawa. So I think space people view space differently. Kila mtu akona his own way of dealing with space. Yeah. There's something else that sijui kama inakuanga ukweli ama ni uongo. Hebu tell us your view about it. Soul ties. Mostly, that is a scenario after sex. Now, so after that, there's that feeling. This guy, it's like it's a deeper relationship. This guy or girl gets me. Like all the time, you're just thinking about that person. See? So the symptoms of such things is like either the two of you, one can manipulate the other. Because it's like, ndo unasikia mtu anasema udem amekufia.
ama huyu mwanaume amenifia. Yani it's an exchange. Yani lazima kuna kitu itakuwa exchange. Kuna ile tu mkipatana hivi. Yani you just feel like both of you like this, kuna kitu nawavuta. Yeah. No. Now in that thing unaweza pata maybe most of the time unapanga ni mmoja. Ndo ako hivyo. So you may find maybe it's the boy or the girl. So in most scenarios unapata mmoja anatumia mwingine vibaya. Ndio maana unasikianga, ushaisikia mtu anakuambia hata si mtu anakuambia like a friend of yours, I'm very sure umepitia kitu. A friend of yours unaona Kenya anafanywa na huyo mwanaume. Unaenda unamwambia na bado hataki, unamsomea, hataki kusikia. Unamsomea na kumwambia ni sawa. The following day ameitwa mama, amerudi huko. Unaona? So unapata after like sasa ile siku nitamfika like somewhere imemfika anaona yenyewe. Sasa the moment that person gets out of there. Unaenda unasikia anakuambia, mimi nilikuwa nafanya hii ujinga. Unaona? Mimi nilikuwa naenda nafanya hivyo na hivyo na hivyo. Unaona? Sasa hapo ndio unasikianga soul ties. Ndio maana nakwambia it happens after sex. Yeah. Ndio unapata sasa now that iko hapo. So there is a positive side and a negative side. Yeah. So the positive side, if you have a soul tie, like you two, you are just like a vibe. Yeah. Mimi nikisema sentence before hata nimalize, unamalizia. Unajua nitasema nini? Mumeenda rurasho, mimi nataka unaniona tu hivi, nimekaa tu hivi, you as my woman. Ama pia you take someone else's lingo. Venye anaongeanga, una take up their words. Unapata mnaongea the same words. Mimi nikitoa joke, you get it. Wengine washiki, wewe umeshika. Unaona? So it becomes a beautiful thing. Of which and that actually makes me think ni kama soul ties kila mtu upata basi. Kila mtu upata, just that most zinakuanga positive. Yeah. The negative ndio hiyo percentage kidogo. So now kwa hiyo the negative, the small percentage. Like if anyone usually reads comics, there is Jack and Jill. So Jack was a thief, and Jill was that manipulated by. So it was like a soul tie. So even Jill akakuwa mwizi because of Jack. Ilikuwa that she fell in love, yani hiyo tu mvutano tu. There's that deep something that comes automatically, and you just move with it. And there's nothing you can do about it, unless if it's negative, you realize later, and it's mostly too late. Uko mbali, marafiki walikuja wakwambia unaenda huko unapigwa na bwanako, but you still go back. Bado unarudi, unapigwa, unatoka, unarudi, unatoka, unarudi. Now that's the negative part of it, which is sad, but so the soul ties impact negatively. What do you think someone is supposed to do? First of all, before you notice, it will be too late. So you have friends are there, but if it's that serious, go for therapy. Therapy is the best option. Most people say therapy is studio, unaenda unakaa chini kwa couch or talking, but it brings. I've seen a friend come through worse, and right now you see the guy. He's totally good. So if it's negative, you have friends. Now the friends and therapy, and not just sima best wa ulezi, the good friends and therapy. If you mix the two, you'll be good. Nice. We have 2 more points. So na hizi ni kinda toja tusikie. So kuna kitu watu wanaitanga gender roles. Do you think that there are gender roles ukiishi na mtu, ukiishi na demu yako? Kuna gender roles. Yaani kuna vitu unaona that she's a woman, this is what she's supposed to do. I'm a man, this is what I'm supposed to do. How do you view that gender role thing? I'll put it in 2 categories, which are totally different. Now this is the part of the man and the part of both of you. So in the man, most men will put what will you say? Ile siku nitaona mwanamke ametoa shati na anasukuma mkokoteni town, that girl will, that is when you see this statement called what a man can do, a woman can do. Bara hiyo ni ile tu ya mtaani. Now in gender roles, you as a man, me as a man, personally, now we are talking about me. My mom taught me everything.
How to cook, how to clean, everything. How to organize my house. Mimi hata saizi, if I was married, bibi aende. Good point. Actually, that is a very good point. Nilikuwa nangoja nisikie kama atasema kitu kama hiyo. Because I think basically gender roles, baby, kitu imefanya niulize hii kitu ni juu nilikuwa najua hii kitu like kunafaa, it depends with how you have been brought up. Yeah. That is just it. Hata hakuna jibu lingine. Hakuna. Ina depend tu na vile uko brought up. Kama mtu amelelewa na washing machine, it will be an issue. It will be bibi it's from day one. Like me personally, okay, sitazoesha bibi kumpikia kila wakati, but there is once in a while. Honestly speaking, and this is from my own view. Wanaume hujua kupika nyama vizuri kuliko demu. Ni kweli. No. Kuna vile mwanaume anapika nyama hata usikie ni. Sijui kama ni ukweli lakini hata hujafika. So it depends. No, but in gender roles, what I'll say is this is the 21st century. So mwanaume, mwanamke kwa nyumba ni kusaidiana. Ni kusaidiana. Hapa hakuna atita. That is the point. Hata wewe ujifunze kufunga diaper. Hata nimekumbuka venye umesema hiyo ati how someone is brought up, kuna watu wamelelewa differently. Wewe umefunzwa you can cook, you can clean, you can do anything. Yeah. Kuna mtu mwingine alilelewa akiwa na maybe maid, yes, tuseme you had a maid, yes, but ulikuwa unaonyesha what to do. Yeah. Kuna mtu mwingine amelelewa akifanyiwa like kila kitu. Unaoshewa nguo, unaoshewa vyombo na house help. So una grow kijua lazima usaidiwe. Huyu umeona mwanamke ni anafaa kufanya hiyo kazi. So it just depends on how you have been brought up. It's not tricky, but it depends with the mindsets. So first of all, as a man, if it's the guy who is working, the woman is not working. For the guy, and this I'm telling you, for the guy. First of all, save. Nilihadhani unaleta point nyingine. Gani? It's very serious. As a guy, save. Yeah. Kama unalipo like okay, let me put it on a minimum. Kama actually, unalipo hata your point, hata usiseme as a guy. As a guy. As a person, save. Unajua hata kama you're not like working somewhere permanently, kuna zile temporary jobs unafanya, kuna tule jobs tu unafanya and you're paid good. So ukilipwa, the first thing you should do is save. Everyone, si mwanamke ama si mwanaume, kila mtu anafaa save. Next point. So after saving, sort your issues first. Na rent, hizo vitu. Make yourself comfortable and deduct what you need to push you through the month. So then from there, see what you can do. Ona venye utagawa hiyo pesa nyingine. Sawa. Yeah. Now there are women wenye wanajua kupanga finance. Kuna mtu ukimwambia mshahara ikiingia hivi ilipangwa kitambo. Unaona? Ashapanga kila kitu. Lakini shida ni mnakuwa mmepanga lakini hamjanipanga. Hamjapanga, mwanaume yuko kwa hiyo hesabu. Nowadays pesa kama ni yako ni yako. Ni yako ni yetu, lakini kama ni yangu ni yangu. Lakini kama ni yako unaona your mindset. So actually it's the way you deal it. Finances ni about kukaa chini na mwelewana. Only that. Mkaa chini na mwelewana. Yeah, this is the amount we have. Msieke starehe mingi. Unajua nikisema okay, but unajua mimi vinyo naona una-explain ni kama una-explain for married people. Cause you're my boyfriend, I'm your girlfriend. Nikupeleke out ya 5,000, wewe uende home ukiwa umesema nimepelekwa out, na mimi nirudi and the following day I'm trekking going to work. Sasa si unipeleke out place, so suggest place yenye uta afford. So, like I'm saying, if it's a girlfriend and boyfriend situation, usipeleke dem date high class na huna hiyo pesa. Yeah. Peleka kule mahali unaona unaweza. Na hautaumia from there. Yeah. So if the girl and loves also, you from who you are, na pia kama ni hivyo, ati kama unampeleka place yenye una afford, isikuwe something pia too basic. Exactly. Sipeleke mtu, msana nitasema kama wapi sasa. Haki siko ubaya lakini tuseme Antonos na wapi. Waita hapa tao. Yeah, isikuwe that basic. Yeah. At least make it kitu tu poa. Okay, if the guy likes you, atajifinya kidogo. Yeah. Peleke somewhere nice. Yeah, that's how it is. Okay.
Something else. Money matters. Nowadays, madem wanataka wakuwe spoiled. Na kukuwa spoiled si kupelekwa out on dates. Like mdem anataka akae chini angoje like after the end of the month anajua utapata do unitu like unionyeshe tu like I'm in your plans. So that and hiyo kwanza imepewa jina. Inaitwa girlfriend allowance. That is girlfriend allowance. Even though siku hizi wanaiita. Sijui kitambo ilikuwa inaitwa aje, but even though siku hizi inaitwa. So what do you think about the girlfriend allowance thing? If it's something serious, I will allow. Wait. Serious? Yes. Wait. If it's something serious, I will allow. So if you're not allowed, okay, I won't even say I allow. So it's not about me allowing. How? Mimi I am stuck hapo kwa you will allow if it is serious. Yes. So what you want to mean, acha kwanza hata ni flip nywele. Ni ati if you are not allowed, inamaanisha si serious. A man will invest where he sees fruits. Munasikia wadau? That is a fact. Mwanaume ata-invest. So that is a fact. Now, a man will invest where he sees fruits. The flies you are sebonge. Now, because sasa ata mwanaume atalisha mali anakula. No. So if the girl portrays that this is a long-term thing, the man won't even have an issue. Hata anaweza ukamwitisha 10k anakupea. Without even flipping. Kwani tupangie nyingine? So about ati lazima girlfriend allowance iko ama nini? Ikifika in a certain point, you won't even have to ask. Utakuwa unaiona tu. Either he gives you cash ama unaiona M-Pesa ama he takes you out automatically. Anakupeleka anakuambia allowance yako ni leo nimekuleta ukule ama leo nimekupeleka mahali ushukwe or I buy you things. Ama nipate kwa nyumba yako like nione unateseka na hii gas ndogo mimi nikuletee gas kubwa. Unaona? That is a serious relationship and the man will invest where he sees it's fit. Wait, guys, before he does that, it's not serious. Okay, but no matter how much this. But pia angalia pesa ngapi wanakula. Angalia pesa ngapi wanapata. Hakuna hata uambiwe ni serious na hajafanya hivyo, it's not serious. Yeah. That's the end. Guy, by the way hata siwezi ongezea anything else. But kila mtu ako kivyake. Hakuna kivyake. Watu wawili wakisha agree, that is true. Bwana director ameagree. Na wewe umeagree, so that is true. So it's just ni kuelewana. Men go different. So if the guy sees that there is a future here, trust me, that guy will do everything possible to make sure you are comfortable and you are doing okay. And this thing is going forward. Okay. So in money matters depends with the level of the relationship. That was a hard one, but that was a hard one to take in. Yeah, but at least nimelearn. Guy, Aki, I'm telling you, hey, ukana wanaume is the best thing that you'll ever do. Sijasema msikae na wasichana mademu. Sio ngumu. Wacha kucomplicate vitu. Wacha complicate kitu. Hii kitu ni either do you want this thing to work? Yes, then fuata hii mwaka. Fuata hii line. Change for the better. Unaona? Wewe ati demu unasema ati mimi sifanyi nini? Ni nini wasichana? Kuna msichana mmoja aliniambia ati yeye hajui kupika ugali na akiolewa atakuwa anapika ugali. How does that? Mwanaume ni ugali. So ni ufunze kupika ugali. Ni sawa. Unaona? Ati like okay, yeah, hii point nasikianga na watu wanasema mimi ni girlfriend wake, mimi siwezi mfulia nguo. Unaona? Haini kweli hata mimi siwezi mfulia nguo kama ni boyfriend yangu. Exactly. Lakini kuna mahali itafika in that relationship it is that serious. And let me tell you something. Depend on how serious. Now, let's say it's that serious.
Na mwanaume haezi oa mtu mpaka akuwe ameona how you are good in the house. Ai, mpaka kuosha vyombo, kuosha nyumba, kuosha nguo, I mean, kufulia nguo. Yeah. Hiyo inapima ati if I can be a good wife. Unajua kuna wanaume wenye wanafulianga mademu wangu. As in literally, okay, si ati anafulia, mnafua pamoja. Then that is okay. Mnaingia mnafua pamoja. That is okay. Mimi kenye siwezi agree nayo ni ati lazima uende nimekufulia nguo ndo ati ikae ama si lazima. Okay, na pia nguo doesn't apply in hapo ati it's the only household. No. A girl needs that is the household yenye sasa no. Mwanamke lazima ujue. Okay, so guys, we have discussed the frequently asked questions regarding relationships, vitu zenye watu hutaka kujua how people handle, because unajua watu handle a relationship thing differently. Wewe venye una handle yako si venye mimi nita handle yangu. Exactly. We are very different. Yeah, so hizi maswali zenye tumejibu hapa, I think they're going to go a long way because they're the common mistakes ama common things that people want to know. So we want to thank Owen for coming and discussing the topic with us. So Owen, what are you going to tell my viewers? Ask the questions, then maybe next time I'll answer. More content coming right up with unajua kitabu nikana kuita Dr. Love. Dr. Love Owen. Yeah, so we'll definitely come up with more discussions. So it's up to you guys to tell me what you want us to discuss. Ni nini mnaona you wasumbua but you don't know how to handle such situations, because unajua hata si ati yeye anajua. So we sit down, discuss, tuone how this thing can be solved. Yeah, and the final thing is watch. Yeah, please make sure you like this video, subscribe, comment, subscribe, share for more content. Yeah, and share to your friends. Yeah. So till next time guys, bye.